Good morning, one and all. Welcome to the Republic Day celebrations at KPIS Academy. Firstly, I wish you all a very happy Republic Day, a day which truly needs to be cherished and jubilantly celebrated. I am honored to extend my invitations to Honorable Chairman Sir, our directors, Associate Dean, principals, teaching and non-teaching staff, and the entire student fraternity of KPIS Academy. Thank you, sir. Now I call upon Manjusha of Degree first year to speak the journey of our constitution. A very pleasant morning to the respected chairman sir, to the directors, to the teachers and to everyone who are gathered here. Myself, I am Manjusha from Degree first year. So first of all, my hearty wishes to all of you on this 74th Republic Day. So this is an occasion to celebrate what is common among all of us, that is Indianness, right? So it is this day in the year of 1950 that the sacred document has obtained its legal form. This is this day in the year of 1950 that India was established as one of the largest democratic republic. This is this day in the year of 1950 that the constitution has come into force. So as we all are aware of the facts that India became independent in the year of 1947 and the constitution got enacted and adopted on 26th of November on 1949. So it became 2 months later the constitution came into force. So the reason behind this is it was done so to mark the day in the year of 1930, January 26, when India resolved to win the complete freedom from Britishers. So from 1930 to 1947, we commemorated January 26th as the Purna Swaraj Day, and this day was chosen to put the constitution into force. So our constitution is an outcome of basically two major events that took place in the history. One is the Government of India Act 1935 and the other is the freedom struggle which united the whole nation. So we should be immensely fortunate that the Constituent Assembly, which had framed the document, designed the document, consisted and included of the greatest minds of their generation, and they debated and discussed on each and every article, every phrase, every word of the constitution on behalf of the people. And this journey went on for close to 3 years, and finally our constitution got adapted, enacted, and finally it had come into force. So when India became independent, so the whole world thought that it would be balkanized. But what happened? We proved them wrong, we stood stable, and now India is today celebrating its 74th Republic Day, whose sole essence is the constitution. Beginning, India was a poor country, but it followed the full enfranchisement without any gender discrimination. India is a country where there are n number of religions, cultures, traditions, where there is an incidence of violence, discrimination, and there is a incidence of insecurity in the society. But because of the cooperation provided to us by the constitution, we are living in a peace and harmony. And Indian constitution makes the elected government to be transparent, to be accountable. And Indian constitution not only provides a citizen with the fundamental duties, but also it gives the citizen with the fundamental rights that he needs. So these are all one side of the coin. But coming to the another side of the coin, the situation is completely different, where the most praiseworthy constitution of the world is now being a victim for the improper governance. Now, certain parts of the Indian constitution are being misused for some political gains and personal gains. But as Dr. B.R. Ambedkar sir once said, no matter how good the constitution is, it may turn into bad if the people who are called to work on it happen to be bad a lot. Simultaneously, if no matter how much bad the constitution is, if the people who are called to work on it are good a lot, the constitution will also turn into good. So it is based on the people who are ruling. So this is being proved nowadays, right? As constitution provides the fundamental rights to each and every citizen. But my question is that is every citizen in India in a position to avail those rights? The fact is that not every citizen in India are aware of the rights that they are having.
the thing is, let me come up with some examples from the recent past where we can see that certain parts of the constitution is being misused. For the best example, we can take freebies, which is in news frequently from the recent past, right? So, yes, Indian constitutions, one of the DPSP states that it is the duty of the state to uplift the poor from the poverty. But here arises a new concept called freebies, where the political parties are using it as a tool to win in the elections by using it as a promise in the pre-elections. And another thing is, yes, India is a secular country. India follows secularism up to the books. But when it comes to the inculcation of the idea in the minds of citizens, it is still going to be a very long battle to inculcate the idea in the minds of the citizens. And coming to the federalism, India can practice it at its best because we are following a quasi-federal method which includes both the features of union and the federation. But most of the times, in the recent cases, the basic spirit of the federalism is being misused. The best example is that nowadays governors are being treated as behaving as the central government agents, which is against the spirit of democracy. So there are n number of such cases where the constitution is perfectly designed, but present day we are misusing it because of some loopholes, right? And apart from this, our constitution provides equality, liberty, justice to each and every citizen without any discrimination. India is a country where tradition speaks of diversity, religion speaks of diversity, culture speaks of diversity. But our Indian constitution is something which gives equality to each and every citizen without any discrimination. So now I want to conclude by saying that on the shoulders of the politicians, bureaucrats and citizens, it lays the task of implementation of the constitution with the spirit that it was made up of. So now, today let us take a pledge to align our conscience with the constitutional morality. So thank you for giving me this wonderful opportunity. Mera Bharat Mahan, Jai Hind. Thank you, Manjusha, for giving us a snapshot of our history of country and the constitution. We really appreciate your confidence levels. Please give her a big round of applause. Now I request Nitish of Degree First Year to share the story of an unsung hero. Please join your hands. Good morning to the respected dignitaries and my dear friends. My name is B. Nitish and I am from D1. Firstly, I wish you a very happy Republic Day. Today I don't want to repeat about the importance of Republic Day. Instead, I want to talk about the importance of the protectors who protect our Republic nation. So, as we all know, the sovereignty is important factor for any country to be a Republic nation, and the soldiers are ultimate protectors of our sovereignty. So, I want to share a story of a soldier. His name is Captain Vijayan Thapa, who was a martyr in Kargil war. He is known for his valor and courage, but he is loved by many for his philanthropy and his life before he lived before his death. One day, he gets to meet a girl named Ruxana, where her father got killed by militants, and she stopped speaking from then on. He motivates her and encourages her and gets back her speech again, by which she is able to study and she is in a good position now. He helped her for her further education. He wants, after his death, he wants his family to continue his helping her, and we can get to know his commitment by reading his letter towards serving the country. So what I wish to say is, the sovereignty and the freedom that we are enjoying today are the greatest sacrifices made by our greatest leaders. So let's all take an oath to serve the country, whatever position we may hold in the future, and let's not waste our leaders' ideology.
Thank you. Thank you, Nitish, for sharing the story of an unsung hero and inspiring us. I request everyone to take few seconds and salute to the hero. Captain Vijayan. Thank you. Now I call upon stage Deepak of second year intermediate to share his thoughts. Warm good morning to everyone. I am V. Deepak from intermediate second year. Firstly, I wish you all a happy Republic Day. Today we all gather here to commemorate the transition of India from colonial rule to a sovereign, secular and democratic nation. The journey started from conceptualization of the dream in 1930 to its actual realization in 1950. Now I would like to give an account of people's position and their relation with the state in pre-constitution era and post-constitution era. Firstly, if we come to the discussion of people's involvement in electing the government and the consideration of their aspirations by government were completely changed after the enforcement of the constitution. In pre-independence, people did not participate full of universal adult franchise to elect the government. But wherein post-independence, every eligible adult citizen has chance to vote and contest in elections. Hence, India turned from autocratic to democratic nation. While we look into the social evils, we witness many social evils such as untouchability, caste discrimination, and dowry system. But after the enforcement of the constitution, many such social evils were reduced and eradicated. And coming to the education, India had 18% literacy rate at the independence time, but now it rises to the 74%. This happened due to the compulsory provision to provide education as mentioned in Indian Constitution. And the quality of education was made fundamental right and fundamental duty. Before independence, people in India were exploited by the British, and the British government administrated very ruthlessly and confidentially. But after the constitution enforced, it insisted to promote the good governance. Because of that, government become more transparent and accountable through social audit, information, right to information, and citizen charter. Then the main reason for British to colonize India is the availability of resources. They saw India as a raw material supplier, and due to the over-exploitation of natural and economic resources, the regional imbalance and environmental degradation was occurred. But at present, the prosperity was balanced by the sustainability through the international agreements such as Paris Agreement and COP27. These were the major changes that took place after the enforcement of constitution in India. And the main reason for the success of democracy is the written and detailed constitution, which was enforced on 26 January 1950. Thank you. Thank you, Deepak, for enlightening us on pre and post constitution differences in terms of relation between state and citizen. So, now I invite Sabha of Degree second year to address the gathering. A very warm good morning to the honorable dignitaries and the bright future of India. This is Sabha Tabassum representing D2. Firstly, I wish you all a very happy Republic Day. As we all know, January 26, 1950 is the date of commencement of our Indian Constitution. On this historic day, as we revisit our visionaries who framed this constitution, let us also try to re-educate ourselves about its basic ethos. As students, we often hear the word constitution. What does that mean? To
To us, it's a subject to study. To politicians, it's a rule book. To others, it's a complex document, while a large section of population completely remains unaware of it. But in reality, Constitution is the identity card of India, the document which made India unique, the document which gave us the identity of being an Indian, the document which enabled India to be the largest thriving democracy in the world. No matter how high a glacier is, it always needs a proper channel to flow. And that channel to India's growth was provided with the Constitution. This historic document was framed in the most challenging times in a 3-year period between 1946 and 1949, when communal clashes, caste wars, and political divisions were threatening the social fabric of the country. Yet the visionary architects of our Constitution managed to frame one of the most extensive handwritten documents of the world. A document which is unique in both its content and spirit. This is really a tribute to the wisdom of our Constitution makers. It was on this historic day, 73 years ago, we proclaimed ourselves Republic, shedding the past colonial baggage. Our history began then and continues now. We are going to march forward. On this historic day, we committed ourselves to achieve the highest ideals of liberty, equality, fraternity, and justice. We promised ourselves to declare India as sovereign, democratic, and republic. This historic day symbolizes our firm resolution to transform India and re-establish it as Sone ki Chidiya in the world. Time and again, our Constitution has met the challenges and proved that it is one of the most finest drafted constitutions in the world. It is a fine blend of 3 organs of government where neither is supreme, but on the whole, the Constitution is supreme. But in the recent past, we observed that some question the legality of the Constitution. They say that the Constitution has failed us. We failed to achieve the ideals that inspired our freedom struggle. But we tend to forget that it is we who have failed the Constitution. Dear friends, the time has come. We have to save the Constitution. Some forces with their vested interests are trying to subvert it. But it is our primary responsibility to save Constitution to achieve India of Gandhian dreams. On this auspicious day, let us all together take a firm resolve to spread awareness among our fellow citizens regarding constitutional responsibilities, constitutional provisions, the rights that we are entitled to, and the responsibilities that we owe to this society and the nation at large. To conclude, if we do not save the Constitution is not going to save us. Thank you all. Thank you, Sabha, for sharing your knowledge on constitutional ethos. Now, I hereby request KP sir to follow the proceedings. So, please. A very warm good morning to all the students, Honorable Chairman Sir, Directors, Dean and all the dignitaries on the days. I convey my heartiest Republic Day wishes to all the students and teaching and non-teaching staff of KPIAS. Here we have gathered to celebrate Independence Day, Republic Day. This Republic Day celebration has one more interesting announcement for the fraternity of KPIAS. Now I request KP sir to announce that interesting news to you all, and after that you all know the 2 new blocks are constructed in our college. So these 2 new blocks will also be inaugurated by our chairman sir. So to start this inauguration and official announcement of some interesting news, I call upon all the faculty and administrative department onto the stage. All the faculty members, please come onto the stage for the important announcement. Now I request Chairman Sir to announce the important news. Happy Republic Day. So, important announcement ఏంటి అంటే మీకు గర్ల్స్ క్యాంపస్కి బాయ్స్ క్యాంపస్కి ప్రిన్సిపల్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నాను. సో గర్ల్స్ క్యాంపస్ ప్రిన్సిపల్ మేడం సుధారాణి, అలాగే బాయ్స్ క్యాంపస్ ప్రిన్సిపల్ చంద్రశేఖర్ సార్,
Please continue the applause. I congratulate both Sudharani ma'am and Chandrasekhar sir on being appointed as the principals of both the campuses. I hope they will have a wonderful stint in shaping the future of all of us. Congratulations sir and ma'am once again. And now the second interesting part. Please continue the applause and cheers. We are going to inaugurate the new blocks now. I request Honorable Chairman sir, all the faculty members to inaugurate the new block. Sir, please do the honors. Students, now I invite our director Sripal sir to give a message to the students. Please join your hands, boys. Happy Republic Day. So, what is Republic Day? It is not monarchy, representation by the people of India, or it's represent elected representatives, right? అవునా? పర్ఫెక్ట్ డెమోక్రసీకి నిదర్శనం మన ఇండియన్ రిపబ్లిక్. పర్ఫెక్ట్ డెమోక్రసీ. And India is not a poor country. It's a richest country in terms of culture and geographical conditions. So always look at positive side. ఎందుకంటే డిమెరిట్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కడు చెప్తూనే ఉంటాడు. యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ పాజిటివ్ సైడ్స్. కరోనా టైంలో ఎన్నో కంట్రీస్, వెస్టర్నైజ్డ్ కంట్రీస్, రిచెస్ట్ కంట్రీస్ సఫర్ అయ్యాయి. ఇండియా సఫర్ అవ్వలేదు. ఎందుకో తెలుసా? సెల్ఫ్ సస్టియన్స్. ఫ్రాగ్మెంటెడ్ ల్యాండ్ అని ఏదైతే డిమెరిట్గా నెగిటివ్ టర్మ్గా చూస్తామో అదే పాజిటివ్ అయింది ఇన్ కరోనా టైం. ఎవడి ల్యాండ్ వాడికి 1/2 ఎకరో 1 ఎకరో ఉండడం వల్ల వాడి ల్యాండ్లో వాడే క్రాపింగ్ చేసుకొని ఆ కరోనా పీరియడ్ని ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోగలిగాడు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఇండియన్ కల్చర్లోనే అది ఉంటుంది. ఇండియన్ కల్చర్లో విలేజెస్కి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇండియన్ విలేజెస్లో ఎలా ఉంటుంది? వెళ్ళగానే నువ్వు ఎవరు ఏంటి అని అడగకుండా, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ తెలంగాణ ఏరియా, బిడ్డ నాష్టా చేసినావా అని అడుగుతారు. అవునా? తిన్నవా లేదా అని అడుగుతారు. చాయ్ తాగుతావా అంటారు. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇండియన్ కల్చర్. ఇక్కడే కాదు, నార్త్ ఈస్టర్న్కి వెళ్ళినా అలానే ఉంటుంది, వెస్టర్న్కి వెళ్ళినా అంతే ఉంటుంది, సదరన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళినా అట్లే ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ అవర్ కల్చర్. వసుదైక కుటుంబం. ఎంటైర్ కంట్రీ, ఎంటైర్ వరల్డ్ నాది అనుకొని ఫీల్ అయ్యే అంత గొప్ప మనసు ఇండియన్స్కి ఉంటుంది. సో ఎక్కడో చిన్న చిన్న సెల్ఫిష్నెస్ ఉంటే అదంతా పోగొట్టుకొని ఇండియా యాజ్ ఏ యూనిట్, హ్యూమనిజం యాజ్ ఏ యూనిట్గా చూసుకుంటూ ముందుకెళ్తే సొసైటీ ఎంతో డెవలప్ అవుతుంది. ఫ్యూచర్ బ్యూరోక్రాట్స్గా మీరు కూడా ఎంతో చేయడానికి ఉంటుంది. ఫస్ట్ మీ మైండ్ని కంట్రోల్ చేయండి. మీ సెల్ఫిష్నెస్ని రైట్ డైరెక్షన్లో వాడడానికి ఉంచండి. యాజ్ ఏ యూనిట్గా, యాజ్ ఏ హోల్ కంట్రీగా చూడండి మీ ఫ్యామిలీని. డెఫినెట్గా అలా చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇండియా గ్రోత్ 2-fold, 3-fold, 4-fold గ్రోత్గా వెళ్తుంది. ఓకే, ఐ విష్ యూ వెరీ గుడ్ లక్. ఆల్ ద బెస్ట్ గైస్. Thank you, sir. That was a powerful speech. Now, guys, here comes the time. Now I invite a visionary leader, the man behind many success stories of civil servants, our chairman, Krishna Pradeep sir, to address the gathering.
a sovereign democratic republic. That is the spirit of Indian Republic. సో చిన్నప్పటి నుంచి నేను ప్రతి స్కూల్ ఫంక్షన్లోనూ ఇట్లా August 15th, January 26th పిల్లలు స్పీచ్లు ఇస్తుంటారు కదా, ప్రతి స్పీచ్లోనూ ఏదో ఒక నెగిటివిటీ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. ఇంకా ఆ నెగిటివిటీ ఆపేద్దాం. ఎందుకంటే ఇండియా ఈజ్ నో మోర్ ఏ పూర్ కంట్రీ, నో మోర్ ఏ వర్స్ట్ కంట్రీ. ఇక మనం మాట్లాడుకోవాల్సిందంతా పాజిటివిటీ. ఇండియాకి డెమోక్రసీ అలాగే డెవలప్మెంట్ ఉంది. ఏ దేశంలోనూ లేనట్టుగా ఇండియాలో మనకి అపారమైనటువంటి సంపద ఉంది, వెల్త్ ఉంది. అండ్ అన్నిటికీ మించిన వెల్త్ మీరే. మన ఫ్లాగ్ని 21st century IAS ఫ్లాగ్ని మీరే లాంచ్ చేశారు. ఎందుకు మీతోనే లాంచ్ చేయించాం? మీరు యూత్ కాబట్టి, మనం యూత్ కాబట్టి. సో ఈ దేశం భవిష్యత్తు యూత్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంది. నాకు నా ఏజ్ వాళ్ళతోటి మాట్లాడడం కన్నా, వాళ్ళతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం కన్నా మీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయడమే నాకు ఇష్టం. నాకున్న ఫ్రెండ్స్ కూడా తక్కువే. నాకు భవిష్యత్ అంతా మీ చేతుల్లోనే కనపడుతుంది. ఎందుకంటే యూత్ అంటేనే పాజిటివిటీ, యూత్ అంటేనే ఇన్నోవేషన్స్. మరి ఇటువంటి యూత్ ఏం చేయాలి? భవిష్యత్తు కోసం, భారతదేశం భవిష్యత్తు కోసం ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఫౌండేషన్, భారతదేశ భవిష్యత్తుకి సంబంధించినటువంటి ఫౌండేషన్ ఇప్పుడు పడింది. ఈ ఫౌండేషన్ని ఎలివేట్ చేయాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మీది ఫ్యూచర్ ఆఫీసర్లుగా. మీలో ప్రతి ఒక్కరూ ఒక IAS ఆఫీసర్, ఒక IPS ఆఫీసర్ అవుతారు. అయినప్పుడు ఈ దేశ భవిష్యత్తు కోసం మీరు ఏమి కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి? ప్రత్యేకంగా మీరేం కాంట్రిబ్యూట్ చేయక్కర్లేదు. ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని కొనసాగిస్తే చాలు. సావరిన్ నేషన్ అనే దానికి ప్రస్ఫుటమైనటువంటి అర్థం ఈ మధ్యకాలంలోనే నాకు కనబడుతుంది. ఎవరికి మొహమాట పడేది లేదు. అమెరికానా, రష్యానా ఎవ్వరికి తలవంచాల్సిన అవసరం లేదు. నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ లాంటి అనవసరమైనటువంటి మాటలకి కాలం చెల్లిపోయింది. ఎందుకంటే నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ అంటే ఎవరితోనూ సంబంధం లేకుండా ఉండటం, తటస్థంగా ఉండటం అనే ఒక అబద్ధం ఏదైతే ఉందో ఆ అబద్ధం ఇంకా ఏమాత్రం విశ్వసనీయమైనది కాదు. ఎందుకంటే నాన్ అలైన్మెంట్ మూమెంట్ అనే పేరుతోటి మనం 1990 వరకు రష్యా ఆధ్వర్యంలో పనిచేసాం. రష్యా ఎప్పుడైతే USSR ఎప్పుడైతే చిన్నాభిన్నం అయిపోయిందో 1991 నుంచి అమెరికా కంట్రోల్లో బతుకుతూ వచ్చాం. ఇప్పుడు స్వతంత్రంగా ఉండగలుగుతున్నాం. ప్రస్తుతం మాత్రమే నాకు నిజమైన స్వతంత్రం, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఒక ఇండిపెండెన్స్ అనేటటువంటిది మనకు కనపడుతుంది. ఎందుకంటే ఏ దేశానికి భయపడట్లా. నువ్వు యుక్రెయిన్ దగ్గర, రష్యా యుక్రెయిన్ యుద్ధం చేసుకుంటున్నాయి కాబట్టి రష్యా దగ్గర నుంచి నువ్వు ఆయిల్ కొనొద్దు అంటే కనుక్కుంటాము. ఎందుకంటే ఇండియా ఫస్ట్, నాట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద అమెరికా, నాట్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద యూరోపియన్ యూనియన్. భారతదేశం యొక్క ప్రయోజనాలే ప్రధానం. అలాగే రెండో ఆస్పెక్ట్, ఐక్యరాజ్య సమితి, యునైటెడ్ నేషన్స్ లాంటి సంస్థలకు కూడా భయపడేది లేదు. 74 సంవత్సరాలుగా ఇండియాలో భారతదేశం ఇస్తున్నటువంటి, భారత ప్రభుత్వం ఇస్తున్నటువంటి డబ్బుల్ని ఉపయోగించుకుంటూ మనం ఇస్తున్నటువంటి, మనం కట్టేటటువంటి ట్యాక్సెస్లో నుంచి జీతాలు తీసుకుంటూ ఒక యునైటెడ్ నేషన్ ఆర్గనైజేషన్కి సంబంధించిన ఒక వింగ్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో పనిచేస్తుంది. ఆ వింగ్ పేరేంటి? యునైటెడ్ నేషన్ మిలిటరీ అబ్జర్వర్ గ్రూప్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ జమ్మూ కాశ్మీర్లో, శ్రీనగర్లో ఉంది. వీళ్ళు పర్పస్ ఏంటి? జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్లో జరుగుతున్నటువంటి డెవలప్మెంట్స్ని యునైటెడ్ నేషన్స్కి ఎప్పటికప్పుడు రిపోర్ట్ ఇవ్వడం. అటువంటి సంస్థ 2 వారాల క్రితం జమ్మూ కాశ్మీర్ విషయంలో ఇండియా పాకిస్తాన్కే కాదు చైనాకు కూడా సంబంధం ఉంది అనేటటువంటి ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఇంతకుముందు అయితే మొహాటం కొద్దీ ఇస్తే ఇచ్చారులే అని వదిలేసేవాడు. ఇప్పుడు ఆ మొహాటాలు లేవు. నువ్వు అసలు సంబంధం లేని చైనాని ఎలా తీసుకొస్తావు అని చెప్పి ఆర్గనైజేషన్ బంద్ చేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నారు. దాంట్లో పనిచేసే 40 మంది విదేశీయులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ వీసాలన్నింటినీ క్యాన్సిల్ చేసి 10 రోజుల్లో ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోమన్నారు. ఇట్లా చైనాని ఎందుకు తీసుకురావడం జరుగుతుంది నువ్వు అనేటటువంటి, అంటే ఇటువంటి ధైర్యం అనేది మనకి ప్రభుత్వం ఇస్తుంది. ఈరోజు నిర్మోహమాటమైనటువంటి విదేశాంగ విధానం, ఇండియా ఫస్ట్ అనేటటువంటి పాలసీ, డిఫెన్సివ్ డిప్లొమసీ అనే పర్స్పెక్టివ్ నుంచి అఫెన్సివ్ డిప్లొమసీ అనే పర్స్పెక్టివ్కి మారాం. ఇది కదా మరి సావరినిటీ అనే దానికి నిజమైనటువంటి నిర్వచనం. ఇటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి అంశాలని ఈ మధ్యకాలంలో ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఆ సావరిన్ నేషన్ యొక్క క్యారెక్టర్ని మీరు నిలబెడితే చాలు.
సో దీన్ని నిలబెట్టాలి అంటే మీరు ఆఫీసర్లుగా ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యాలని ఆదర్శాలని మీరు కొనసాగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. యాజ్ ఫ్యూచర్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ యూ హ్యావ్ దిస్ డ్యూటీ టు ఫాలో వాట్ ద గవర్నమెంట్ సేస్ అండ్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ లుకింగ్ ఎట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ ఇన్ దిస్ కండిషన్. ఎందుకంటే మనకి ప్రస్తుతం ప్రతిదీ కూడా పాజిటివ్గానే వస్తుంది. ప్రతి నెగిటివిటీని దాటుకుంటూ ముందుకెళ్ళేటటువంటి అవకాశం ఉంది. నెగిటివిటీని సపోజ్ మనకి చిన్నప్పటి నుంచి సోషల్ స్టడీస్ టీచర్ చెప్పినటువంటి ఒక మాట ఏంటి, జనాభా అంటే నష్టం, జనాభా అంటే తగ్గించుకోవాలనేటటువంటిది. ఇప్పుడు మీ అందరికీ అంకుల్స్ ఆంటీలు ఉన్నారా మీ ఇళ్ళల్లో? పిన్ని ఉందా? బాబాయ్ ఉన్నారా? పెద్దనాన్న, మావయ్య, అత్తయ్య వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. బట్ ఆ చైనా దరిద్రం చూడండి. ఆ చైనాలో వన్ చైల్డ్ పాలసీ అనేటటువంటి పరిస్థితి కారణంగా ఈరోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి అంకుల్స్ ఆంటీలు లేరు. ఇది ఒక కల్చరల్ పావర్టీ. మరి ఆ అదృష్టం మనకుంది. మనం కల్చర్ని నేర్చుకునే అవకాశం మన బాబాయిల నుంచి, పెద్దనాన్న నుంచి, మావయ్యల నుంచి, అత్తయ్యల నుంచి, పిన్నిల నుంచి, పెద్దమ్మల నుంచి మనం నేర్చుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకు వాళ్ళంతా ఆ చైనాలో వీళ్ళందరూ ఎందుకు లేరంటే ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరు వాళ్ళకు పిల్లడు ఉంటే ఉంటారు, లేదా లేదంటే వన్ ఆర్ నన్ అనే పాలసీ, డన్ విత్ వన్ అనేటటువంటి పాలసీ. దాని కారణంగా సింగిల్ చైల్డ్ కుటుంబాలు, అసలు నో చైల్డ్ కుటుంబాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎప్పుడైతే సింగిల్ చైల్డ్ కుటుంబాలు, నో చైల్డ్ కుటుంబాలు వస్తున్నాయో వాళ్ళకి భవిష్యత్తులో అసలు సంస్కృతి అంటే ఏంటి అనే విషయం మర్చిపోతారు, కల్చర్ అంటే ఏంటి అనే విషయం మర్చిపోతారు. బట్ మీకు ఆ అదృష్టం ఉంది కాబట్టి మనం బలవంతంగా జనాభాని ఆపుకోకర్లేదు. మన జనాభాయే మనకు వరం. ఈ రోజున ఆల్మోస్ట్ 70% మంది యంగ్ పాపులేషన్. ఇప్పుడు జపాన్ లాంటి దేశాలు తీసుకుంటే, జపాన్లో ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మిలిటరీలో జాయిన్ అవ్వడానికి అక్కడ జనాలు లేరు. మనం గత సంవత్సరం స్టార్ట్ చేసినటువంటి అగ్నివీర్ అనే పథకంలో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 50,000 మంది సైనికులు రెడీగా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్లో 5 లక్షల మంది సైనికులు, యంగ్ సోల్జర్స్ రెడీగా ఉంటున్నారు. యంగ్ సోల్జర్స్ బయటకు వస్తున్నారు. 19 సంవత్సరాలు సోల్జర్స్ కావాలి, 35-40 సంవత్సరాల సోల్జర్స్ కాదు. ఎందుకంటే నువ్వు సోల్జర్గా ఉన్నప్పుడు కొండల మీద, గుట్టల మీద, లేకపోతే అడవుల్లో పరిగెత్తాలి అంటే, గన్ను పట్టుకుని పరిగెత్తాలి అంటే నీకు యూత్లో ఉండాలి తప్ప ఏజ్ దాటేసిన వాళ్ళు పనికిరారు. కాబట్టి అటువంటి అగ్నివీర్ లాంటి విధానాలు ఈ యూత్ మీద గవర్నమెంట్కి ఉన్నటువంటి విశ్వాసాన్ని చూపెడుతున్నాయి. ఓన్లీ మిలిటరీలోనే కాదు, సివిల్ సర్వీసులోనే కాదు, ఈవెన్ కార్పొరేట్ బిజినెస్ వ్యవహారాల్లో కూడా. ప్రపంచంలో మనకి ఇండియాకి 3వ స్థానంలో అత్యధికంగా యూనికార్న్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, యూనికార్న్ స్టార్టప్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. 108 యూనికార్న్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. యూనికార్న్ కంపెనీ అంటే ఏంటి? కనీసం $1 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉన్నటువంటి కంపెనీ. అమెరికాలో ఎక్కువ ఉన్నాయి, సెకండ్ ఎక్కువ చైనాలో ఉన్నాయి, థర్డ్ లార్జెస్ట్ యూనికార్న్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇండియా ఈజ్ గోయింగ్ టు రీప్లేస్ చైనా ఇన్ ద ఫ్యూచర్, ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 ఇయర్స్ యూనికార్న్ కంపెనీస్ విషయంలో. 80,000 స్టార్టప్ కంపెనీలు లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లోనే వచ్చాయి. లాస్ట్ 5 ఇయర్స్లోనే 80,000 స్టార్టప్ కంపెనీలు. ఈ స్టార్టప్ కంపెనీలు, యూనికార్న్ కంపెనీలు పెట్టేది ఎవరు? యువతనే పెడుతుంది. అంటే దేశ భవిష్యత్ అంతా యూత్ చేతిలోనే ఉంది. దాన్ని మంచిగా తీసుకెళ్లాలన్నా లేకపోతే చెడుగా తీసుకెళ్లాలన్నా మీ చేతిలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే వెన్ ద యూత్ ఈజ్ నాట్ నరిష్డ్ ప్రాపర్లీ, దే బికమ్ యాంటీ నేషనలిస్ట్. వీ షుడ్ నాట్ థింక్ ఈవెన్ ఇన్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఆల్సో. అంటే కనీసం కల్లో కూడా మనం నెగిటివిటీ గురించి ఆలోచించకూడదు. అది మొన్న ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది, పఠాన్ అనే సినిమా. సోల్జర్ ఎలా ఉండాలో ఆ పఠాన్ సినిమాలో ఒక చిన్న డైలాగ్. ఆయన ఏమంటాడంటే, సోల్జర్ అనేవాడు దేశం నా కోసం ఏమిచ్చింది అనేది కాదు, దేశం కోసం నేను ఇంకా ఏం చేయాలని ప్రశ్నిస్తాడు. ఇక ప్రతి యూత్ కూడా, ప్రతి యువకుడు కూడా ఇటువంటి పర్స్పెక్టివ్లోనే ఉండాలి. దేశం నాకేమిచ్చింది, దేశానికి ఇంకా ఏం దోచుకుపోవాలని కాదు, దేశానికి నేను ఇంకా ఏం చేయగలను. చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కూడా, ఆ రక్తబొట్టు అయిపోయిన తర్వాత కూడా దేశం కోసం ఇంకా నేను చేయగలిగేది ఏమైనా ఉందా అని ఆలోచించాలి తప్ప దేశం వల్ల నష్టం కలిగింది, దేశానికి ఇంకో ఏదో జరిగిపోతుంది, ఇవన్నీ కాకమ్మ కబుర్లు. దేశం మనకి ఎప్పుడూ కూడా నష్టం చేయలేదు. ప్రపంచమంతా పతనమైపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా భారతదేశం మనకి అనేక రకాల సదుపాయాలు ఇచ్చింది. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో? లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో. ప్రపంచం సాధించలేనటువంటి ఒక దాన్ని మనం సాధించే ముందుగా, మిగతా వాళ్ళకన్నా ముందే. ఏది? ఆ వైరస్ని అడ్డుకునేగలిగేటటువంటి, ప్రివెంట్ చేయగలిగేటటువంటి ఒక ఈ టీకా.
మనకి మనం తీసుకోవడమే కాకుండా 200 షాట్లు టీకాలు 200 కోట్ల షాట్స్ టీకాలు మనకు మనమే తీసుకోవడమే కాకుండా ప్రపంచంలో 90 దేశాలకు కూడా టీకాలు ఇవ్వగలిగాం ఉచితంగా. సో ఇటువంటి డెవలప్మెంట్ డిప్లొమసీకి ఆద్యులుగా దాన్ని కొనసాగించే వాళ్ళుగా మీరు ఉండాలి. కాబట్టి ప్రతి రంగంలోనూ కల్చరల్గా కానీ లేకపోతే ఎకనామిక్గా కానీ ఆర్ పొలిటికల్గా కానీ మనం ధనవంతమైన దేశమే, దీని గురించి ఎటువంటి నెగిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఇండియా భవిష్యత్తులో అఖండ భారత్గా అవతరిస్తుంది. మీరు ఇక్కడ వేసిన మ్యాప్ ఉంది, ఒకసారి ఆ మ్యాప్ చూపించండి. ఆ మ్యాప్కి ఒక శ్రీలంక దేశాన్ని కనెక్షన్ పెట్టారు, అంటే అది రామసేతు అని అనుకోవాలి, దాన్ని చిన్న బ్రిడ్జ్ కట్టారు దానికి. ఆ రామసేతుతోటి శ్రీలంకకి బ్రిడ్జ్ కట్టారు. ఇక్కడ కూడా కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ చేసి ఉంటే బాగుండేది పైన కూడా. ఏది ఆ పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ ఉంది కదా, దానికి కూడా మనం రాబోయే 5 సంవత్సరాల్లో వచ్చేస్తుంది, ఆ అఖండ భారత్ ఏర్పడుతుంది. అది కూడా మనదే కదా సార్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది అన్నమాట. కాబట్టి ఈ అఖండ భారత్ నిర్మాణంలో మీరందరూ కాంట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ. ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you, sir. Every time we listen your words, we always keep inspiring. Thank you so much. So, I hereby conclude the program. All the teaching and non-teaching staff, directors, our chairman, sir, and the student fraternity of KPIS, thank you everyone for showing patience. Thank you.